Sema moja ama mbili ama tatu. Okay, lakini off record Miki tunajua Kenya penye imefika, politics ya Kenya inafaa ikuwe about economy sahihi. Na Ruto kama yeye ni smart alipata hiyo kiti, anafaa anacheza politics ya economy. Sasa hizi anafaa anafundisha Mwafrika. Unajua geomaps ni ile minerals zile ziko Kenya mzima. Hiyo kitu bado iko British. Anafaa ngangane hiyo map itoke British, Waafrika wafunzwe penye madini ziko, waanze kujitafutia mali yao. Juu hizo vitu zina benefit British mpaka wa leo. That's why unaona wako na makambi zao huko Laikipia na sijui wapi. Amerika pia wako na bases huko. Haya, ticking time bombs. Unaona Waafrika sasa ni wangapi hawana job? 67%. That is around 3 million. Ruto is on record alisema vizuri ata create 3 million jobs per year. Hiyo ndio vitu anafaa arudishe kwa meza, aanze kuimplement, aanze kupatia watu hizo job. Another ticking time bomb. Unaona nini salary? Wafanyikazi wa serikali sahihi very soon wanaanza, hata sahihi wanaanza kupata delay ya payments. Na vile tunaendelea kusonga inaenda kufika mahali sasa watapata hizo mshahara. Hizo ni ticking time bombs juu asipoangalia hizo vitu zitakuja zimwangushe. Unaona? Another ticking time bomb ni hii US dollar. US dollar kwa nini imepanda juu sana? Politics yetu ilifika mahali wale wenye kwa politics hao ndio wanafanya biashara ya kuleta vitu kutoka ng'ambo wanazileta huko. So wakati sasa Ruto vile ameingia, najua watu wa biashara wa mtrust wote wameenda wamebadilisha mali yao from Kenya shillings into dollars. Kwa sababu makampuni zao zitaumia. Unadhani Raila ataacha dola na yeye anajua kampuni yake hiyo ya gas inahitaji dollars ndio alete gas kutoka ng'ambo. Uhuru Kenyatta the same. Hao kina sijui nani. Wote wameficha, kila mtu amengangania dola ameficha kwake. Kenya shilling ikarudi ikaanguka value. Unaona? Kwa sababu they don't have trust. Tanzania. Speaking economically. Because there is no trust in the local currency. Yes. So how do we create trust in the local currency? Ruto anafaa create government yenye iko na image ya watu ya nchi mzima. Yes. Kila mtu aone yenyewe tuko na serikali. Then once uko na trust na government, hata wewe kuspend huku locally in the economy inakuwa rahisi kwa sababu unajua maisha ya kesho itakuwa sawa. Sasa hiyo trust ndio ana need ku create, watu waanze ku believe that maisha itakuwa sawa, waanze kutumia pesa nini na waanze kuinvest locally. Tuache kutegemea hii maneno ya vitu kutoka ng'ambo. Mahindi tunatoa ng'ambo. Mbona tunatoa mahindi ng'ambo na tuko na acres mingi sana zenye hazijailimwa? Waafrika bado wanakuwa jobless kwa the city. Unaona? Hizi ndio vitu tunafaa tukae chini na ama viongozi na tuanze kujua Mwafrika ataanza kupata mali, because sasa hizi ni generation karibu 4 zimepotea tu hivyo bila hata kuona mali yao. Wanaenda tu kwa kaburi hata bila kuona mali. Juu unaishi tu kila siku na deni unaishi tu on context of that. A very good example. Kibaki alinherit government ya kutoka kwa Moi yenye haikuwa na pesa hata kidogo. Lakini ulisikia watu wameremika ati watu wamekosa mshahara. Ulisikia watu wakiramika ati hakuna hata mashule hata whatever. Ule jamaa is just a politician, not a leader. Kwanza ya pili. Libya alitengeneza economy ya Libya mpaka ukiwa above 18 years unapata mshahara hata kama una job kwa serikali. That was Gaddafi. Amerika akaangalia kaona hapana, huyu jamaa anakuja ku unite Africa na wakamaliza. Na Gaddafi alipropose one currency ya Afrika nzima which ilikuwa inaenda kukua gold currency. Unajua once tunaanza kuuza unaona once tunaanza kuuza vitu zetu na currency yetu tuseme gold, itakuwa ni ngumu sana Mwamerika apate hiyo gold, ndio apate nini mafuta yenu, apate hizi machakula zenyu na nini. Sasa itamaanisha nyinyi ndio mnaanza kucontrol market. Unaona hiyo ndio that is how they now control us. How do they control us? Huyu alisema ati colonization inaendelea up to today. Kuna zile vitu tools zenye zilitumika za colonization. Unaona? One is Christianity. Na mimi sisemi ati Christianity ni mbaya. Christianity ni poa, lakini mzungu alijua alikuwa anataka kutupora.
alijua kituuzia Christianity, wakati atakuwa anabeba mali zetu anaenda nazo kwao, hatutamsumbua, tutanyenyekea na to believe in God na Yesu kuchange life yetu ikuwe better. But it was a tool used to colonize us so that sisi tubaki umaskini na wao wabaki tajiri. And that is what you can see even today. That's why unaona European governments, they don't fail. Watu hata unaona time ya corona France, ulikuwa unaona wanapatiwa mapesa mpaka wanazitupa kwa street, wanaambia serikali yao hatutaki pesa, sisi tunataka mtuondolee ugonjwa. Unaona? So watu walikaa chini huko Germany kitambo sana, wakapiga plani ya Afrika mzima, wakaona minerals na kila mahali penye wanaweza pata resources na mali na nini. And then wakaona Mwafrika juu ni mtu mwenye na believe in spiritualism. Juu unajua sisi kuanzia kitambo sisi tulikuwa ritualist. Tuna believe na wale elders, wale prophet, wale walikuwa wanajua kuongea na Mungu direct. Unaona? So walijua Mwafrika ndio mcolonize, muuzie religion, aanze kubelieve religion ndio mnyang'anye mali yake. Otherwise ukienda direct ati kumnyang'anya mali yake, Mwafrika yuko very strong. Ako na akili strong, mwili yake tena ni strong, kila kitu yake ni strong, atakumaliza. Unaona? So Kenya tumefika mahali tunafaa tuongea about economy. Hiyo ndo na Ruto alifikiria power is all about uangalie watu wako na wewe unyakue ile yenye unanyakua. But imeshapita hapo. Hiyo ilifanywa na watu wa Kenyatta na kina Moi. Lakini Kibaki alikuja kajaribu kurekebisha. Why? Kibaki aliingia pale na will of the people. Kibaki is the only president in Kenya mwenye amekuwa elected by vote of the people. Ikuwe wapi Kenya mzima. Mtu mwingine amekuwa elected amechaguliwa na vote of the people ni Raila, but hajai onja hiyo kiti. Unaona? But once umekuwa elected na will of the people, once umeshakaa tu pale chini hivi, hata Raila kikaa hivi, unajua Wakikuyu wanasema ati Raila akikaa pale hakuna kitu atabadilisha, but they don't know how government work. Raila the moment amekaa pale na watu wote wamemtrust, hata utaona pesa itaanza kutokea. Ndio nakwambia, your trust. Unaona hapo tu la government, the government inaweza raise. Yeah. Yes. Imagine this government. I want to imagine this government like that. Kila mtu anapeleka government. Kama president ni amkiruka sema because hii deni imekuwa mingi sana. Let us on Monday and Friday kila Mkenya hatuna 100 kwa tena bado Kenya sawa. Kama Raila ameraise funds, how many times? Raila akisema tu watu wako na njaa, wata raise. Na bado kama wako popular, na bado wako na kiburi. Wako na kiburi. Sasa ina sync na ku-sync. Very good. So we still have how many tycoons when wako hapa? When you have money and they have the investment sector. So many. They don't trust the government. Yes. The government is hapa saizi. Like saizi for example, there is who director mwenye Moses Kuria alichagua. Unajua coach ni msamisha. Why do you think it is tribalistic government? Yes. Inaangalia pande moja. It is a tribalistic. It is a vengeance government. Kama tuko hivyo hatutaendelea. Yes. Very good. Imagine you have a manager, you are the best manager in the known. Then umekuja ukakuwa hired with an already falling company. Then you collapse. Then tangu uchaguliwe, you are still basing your blame on the previous management. What are you doing? Yeah. What are you doing? Why did you give you your job? Blames. Yeah. You should not fix. You need to fix blames, bwana. The day, my brother, you can talk. Mimi nilisema very simple. Nilisoma gazeti ya last week ya Business Day, and that newspaper ilikuwa inasema hivi that lenders have refused to lend the government money. Lenders did not refuse to lend Kenyatta's government money. They not refuse to lend Moi's government money, Kibaki's government money, and Uhuru's government. And in fact, Uhuru Kenyatta alilid a government yenye iko na watu yenye ilipata shida mingi sana. For instance, Corona. COVID-19 ili affect the whole government, and in fact it destabilized economy mbaya sana. But still lenders walikuwa wanapatia government pesa. We are talking about private lenders.
these private lenders walikuwa wanapatia serikali pesa paka hiyo time ya COVID. Hakuna siku lisikia officials of government ama civil servants wamelack pay. But right now tambua lenders are refusing kupatia this government money. And I watched economic strategist David Ndii akisema that the way this government ina spend vibaya. Someone ananikasikia the deputy president akisema that the government imeshikwa na loans zimemachua. And mimi na pose this question. Mimi sasa hii nikiwa nimekopa mali deni na inamachua. Deni inamachua hii mwezi nafaa nilipe. Number one, sitakuwa na luxury ya kwenda kununua wine watu wakunywa kwa nyumba. Sitakuwa na luxury ya kununua gari mpya na niko na loans. But look at the way this government is spending. Yeah. Trips. Unafungua ofisi ya the spouse of the chief cabinet secretary. Number one, the chief cabinet secretary position is not even constitutional. Yeah. And now you're opening the office for the wife, another unconstitutional office. Yes. Unataka kufungua VCSS. Unalipa pastors. What kind of mediocrity is this? Unataka kulipa pastors so their work is to pray for the government. Some are even dancing like it. These are things that tunafaa tuangalie as a government. And now this government is a failed government. And why am I saying it's like a failed government? The Bible says, the book of Proverbs, that when the righteous are in power, people rejoice. Yes. But when the wicked take power, people groan. Are people rejoicing? No. The answer is no. Why are people not rejoicing? Because the wicked are in power. Yes. What would I tell Kenyans? Article 1 of the Constitution says, all power and authority belongs to the people of Kenya, and shall be exercised only in accordance with this Constitution. Now, this government has been exercising power unconstitutionally in many ways. Why? Article 37 of the Constitution to give rights to demonstrate. The government has been actively beating demonstrators, thus participating in unconstitutional things. Number 2, Article 43 of the Constitution in a give Kenyans rights. Right gun. Number 1, hauna right, uko na right ya not to be hungry. You in the Constitution. Yes. And the Article 43 kusema see the last paragraph of 43 inasema the government ama the state shall give funds or shall help those people who cannot raise their families, who cannot fend for their families, shall give them funds. So the Constitution allow that people wapate stipend wale wenye hawajiwezi. But what is the government doing? We see people dying, watu wanakufa, tunaona watu wanakufa Turkana. The government is silent. So the power is not being exercised in accordance to the law. Now, because the power is not being exercised in accordance to the law, it's time the Kenyans should rise and take back power, because the people can exercise their powers either directly or indirectly through their democratically elected leaders. Now, if the elected leaders are not exercising their powers the way they should, the people can choose to exercise our powers directly. I like South Sudan. Because number 1, wanasema let us have a bipartisan talk in parliament. Number 1, I don't trust the parliament, because the parliament is the rubber stamp for the executive. Many members of parliament have been bought. Yes. Right now, William Ruto enjoys majority in the National Assembly. Illegitimately. Illegally. Yes. Illegally. Yeah. Because you can't support what I call agendas of another party when you're another party. You should resign, come back to the people to Chagwe with that party. I get the point. So he's enjoying majority illegally. But even with the illegal majority, the government has never sponsored a bill, just a single bill, that itasaidia Mwananchi. Not even a single bill. They have never even sponsored a single bill yenye inaweza sema Mwananchi akikana tamsaidia aje apate pesa. Ukulima iangaliwe. Ukulima iangaliwe kwanza ndio isaidie Mwananchi wa kawaida. There is no bill like that. Now, let us talk about agriculture. Number 1, when you are sick and go to hospital,
the doctors will give you 2 types of drugs: curative drugs and painkillers. The painkillers are not meant to cure you. They are meant to relieve you of the pain as you wait for the cure. You get both of them together. The government is saying that we wait for agriculture, or we plant for the rainy season is here. Number one, every year between 1964 excuse me, to about 2005, the government of Kenya as all, we used to harvest over 50 million bags of maize. Right now, who would expect us to take relief food to Kiambu? For the first time we took relief food to Kiambu. Why? The climate cannot sustain agriculture. There is climate change. What should the government do? I pose this question. Is it on there? Let me not talk about climate change. It's a global issue. But I'll ask a question. In Dubai there is no rain. It's a desert. Are people dying? Are people dying in Egypt? Egypt is in Africa. Egypt is a desert. Right Are now, people dying? China has made their own artificial sun. Qatar. Israel desert. Many countries ziko in a desert, but people are not dying. Why should people die in Kenya because of hunger? People are dying because the government is lazy and poor planning. Incompetent, poor planning. Bad Because advice. let me ask you a question. Now go to transport. Yes. Transport. When Kibaki left power, Sector by sector. I always talk about Even before you continue, even about transport, transport right now we should not be talking about railway ama roads. Right now we should be talking about water transport, because the climate may change. We don't expect now to use rains. Unafaa tujue maji itatoka aje Mombasa. Talking about death carnage. Unaona maji sahihi, tunafaa tujue vile itatoka Mombasa inaenda Ukambani, huku place kumekauka. Inatoka Mombasa inaenda Wajiri. Unaona huko tukipatia maji tutapata chakula. Juzi Ruto amechukua bilioni 200 akatuma wanajeshi huko Kongo wakasaidie. Whereas watu wanakufa kule Kigalisa juu ya maji. Badala ya chukua hiyo pesa apeleke hao watu huko Galisa wachimbe maji, wanajeshi wapatiwe hizo drill, wachimbe maji, wachimbe mabawa, ili wakati mvua ikikuja inaingia kwa hiyo mabawa isifrati tena, waliteni maji ya kutumiwa wakati wa jaa. Sasa miaka na miaka Galisa wanakufa na jaa, inaonekana dunia mzima kwa sababu ya watu ambao tunachagua ambao hawako tayari kusaidia wananchi. Kazi yao ni kujisaidia wenyewe na mafamilia zao. Sasa tunataka dynamic change na tutaki mambo ya vijana tena. Umeona waambele akili na washida kwa hii kazi. Kwa hii kazi, yes. Tunataka mzee ambaye amepitia vitu mingi na ameona vitu mingi na kuna experience na akona akili ya Na kuna adabu. na akona akili ya kuwe vitu justice kwa roho. Si mtu mwenye akona kiburi. Na mtu anataka kuwa na advisors. Sio mtu ati anataka kufikiria kitu na akili yake na kiburi nyingi. Kwa hivyo sasa tumeonelea wazee ndio wazuri kwa ile kiti. Si vijana wako pale kujigamba, Vijana Piga kifua. Wako na kiburi nyingi. Akifika pale anataka kutembea dunia mzima na kuwa international tourist. yes. Anatumia pesa ya wananchi vibaya. Anataka kujinunua mashamba kwa ng'ambo. Na ukota pesa yetu kipeleka ng'ambo. Ameajiri wa pastors. Tunataka mzee kama Kibaki mwenye anaweza tulia, anafanya kazi, kazi yenyewe inaongea. Na kuna watu wengine ni wanaongea vizuri sana, wao ni sweet talkers, lakini kwa kazi hakuna kitu. Yes. Mtu akiongea pale mbele ya watu unaweza kufikiria Kenya ni paradise, na ukienda kwa ground it is in shambles. Yes. Yes. Sasa tunataka wazee ambao wamekomaa ile kwa kazi ya serikali, wamekomaa kwa miaka, wameona vitu nyingi, ako nayo huruma na anabeba mwananchi kama watoto yake. What on that? What I know about Ruto ana plan yote na Mkenya.
Ruto is concerned about being cemented in power. That's why unapata ananunua watu. A president ukishakuwa president, why should you go on buying people? Yes. In the position? Yeah. You have no concern for the citizen. His main concern is how he can stick to power. His plan is on 2027, even more than that. That's why unasikia anataka kubadilisha constitution about the presidential term limit, because he's no concern about the citizen. So he knows very well he was never voted for. That's why anaenda kama alikuwa voted for concern yake kwa mwenye citizen. And that's why saizi Kenya tunalipia Kenya daily, on a daily basis watu wanakufa. Sababu gani? Even God himself is bitter with Kenya. For the first time tunazifanyika Kenya zinafanyika. So reality bikiwa anasema ati ajui as a president kama kitu kufurahisha, mbona usipeleke kitu kwa parliament itolewe? Vitu zinabadilishwanga. There's nothing like laws wanatambia the constitution. It was not there before, other presidents wajai accept. That's why unapata on a daily basis accidents zinafanyika. Actually Kenya we are heading a direction. It's time for us youth. Youth we no longer need wisdom. We no longer need, what we need right now is courage. Ili tuitwe wajinga, but we made this country ikuwe somewhere better. Though sometimes it's always good, inchi inachukuliwanga saa zingine wenye watabaki wabaki. We as youth we are desperate, tumesoma, we have certificates. But what do we do with them? Tunafanya nini? Tuko hapa sababu hatuna kazi. Are you getting that? Yes. So unapata in a situation where I've been going to maandamano, unapata like even this actually a lot zimefanyika. And it's for the YouTubers wamefanya, tunajua kweli zinafanyika. Because the media kuna place wazi fika. Yes. Are you getting that? There is nothing like talks between this government, there is nowhere. What are we expecting? Ruto was talking too much about youth, do whatever. Si alitoa vitu zote kwa vijana. And believe me you, ngojeni msikie rise of Gaza. Because hatuna nini. And I'll tell you free of charge saa hizi, polisi anaanza kuambia nipatie 2,000 nikupatie gun for 2 hours. Yes. They do that. Yeah. Sasa tunaongea vitu hatujui, tunatoka kwa slum, we know this. Yeah, crooked cops. Yeah, police atakupata cause even for them hawana hiyo pesa nini. So in a day unapata anapeana nini? Give us this firearm. Yes. 2000 kwenda tu kuonyesha mtu kila kuna mtu aogopi nini. So tuko si mayouth hatuna nini. We don't have jobs. There's a lot of professions hapa. Tunaona hapo tumeingia kwa drugs, like in Kayole drugs ni sababu unatafuta kitu kinaweza fanya kichwa yako ukiwa you are not sober. Yeah. By the time inafika jioni at least siku imeenda, uende ukunywe ulewe for 5 good hours, ukiamka kichwa inakuuma. Unakunywa tena unarudi unalala. Kuna msichana wa Kenya wa 27 years alishikwa Zambia leo na cocaine ya 41 million. Exactly. Sijui kama so that the government is not our using leo. The government is aware of everything. From Kenya. She was going to sell it, yes. The government is aware of everything. Na such a person, huwezi niambia such a youth 41 kg ya cocaine haizi kuwa ametumwa na mtu hivi hivi. Ndio apate visa, si hazla. Kumaanisha anatumika na mtu mwenye kuna connection. Yes. Ndio apite airport, afike hadi siku na maisha kuna connection. This Kenya there is no hope. Na kija tunataka saizi kama mayouth, and I always say this. Saizi mambo na ukabila tuachane nayo. Tunasafa sisi wote. We are jobless sisi wote. It's up to you for a youth to stand up and save this country. Then unapata watu kisha mess up country. Highest population for this time, for the first time wali apply green card. Tunataka kuipa mkimbie wapi? Country mtaka kuachia nani? Let us stay here kama tunakufa. Na unajua mayouth wakienda hata the country cannot haitajibuild. Kwani sababu wale watu wamesoma wote wanaenda. Uwezi ucheki kama una certificate. Wao wanachukua ile wanaangalia huyu amesoma visa document. Right now Kenya kuna madaktari. Na sasa hakuna watu wana nini. Hapa brother mwenye anafanya medicine na anifuata. Ameka kwa nyumba na kazi. Unanisikia? Lakini akipata chance majuu ataenda. He will go. If atalisha apply, what are you doing in this country? Yeah. This country is weekend. Leaders wako concerned. And liwalo hata Raila sio anangoja nini. Hivi hata si ya Raila ni si wananchi. Rich and poor. We will recollect ourselves. Tuendelea na maandamano. Na hatutaki Raila aingizwe kwa serikali, wanataka kumjengea ofisi ya opposition leader. Amuingize hapo ndio anyamaze, asije akaongelea wananchi tena. Tunataka opposition ikae strong, iwe inasaidia mwananchi, kwa sababu wakati mnameza opposition ndani ya serikali
ati mumweke kwa bunge, mumulipe yeye mwenyewe, munaimaliza ndio muweze kufanya vile mnataka, mpole wa Kenya. Hakuna mtu anawauliza, mfanyie Kenya vile haitaki. Kwa hivyo hiyo majadiliano ya ndani ya bunge hakuna kitu kama hiyo. Majadiliano ikuwe nje na ikiwe wazi na isikuwe na wabunge peke yao, ikuwe na watu wengine. Ili hao watu kama wale wabunge wamenunuliwa au wengine watakuwa wamenunuliwa, watafinyilia opposition. Raila anafanya mzuri kwa kazi yake, tunaipenda ya kusimama, kwa sababu yeye ndiye anataka kusimama kuambia serikali wamefanya vibaya pale, wamefanya vibaya hapa. Isingelikuwa yeye, tuliona Uhuru akikaa hapo peke yake anafanya na Kenya vile anataka, alafu tunaumia sisi wote nyumaye. Kwa hivyo hiyo maongeo ya ndani ya bunge hatutaki. Finally, mwisho finally, Chemi, ningependa kuambia mayouth, and it doesn't matter whom you voted for in the last elections. Electoral injustices tukiacha iendelee, itakuaffect, affect mtoi wako. Right now tuna demand the servers to be open. I don't care who won or who did not win. The servers must be open because the law of Kenya is very clear. The IEBC shall conduct election in a simple, transparent and verifiable manner. Now while you conduct in a simple, maybe transparent, we just want to verify who won the elections, because everyone ana claim will win. Why are we doing this? Because tukiacha mtu anaweza rig elections na stick in the office, tomorrow I might run for an office in this country, somebody will rig me out. So for me to be safe, we must fight together now. It's now or never. Let them open the servers. If they don't want to open the servers, we shall force them to open the servers or they vacate the office. Ama, and this is my clarion call to everybody in Kenya. We collect signatures, we go to the parliament, we go first the judiciary, we petition the judiciary to dissolve the parliament. Watu warudi hapa kufanya election upya. If they won't open the servers, this is what we are going to do. We petition the judiciary to tell the president to dissolve the parliament, so that parliament will dissolve. Our watu warudi, we do the elections again, because this parliament cannot be trusted. We shall take back this country now or never. Ni hayo tu kwa sasa.